Welcome back. The Western Province, Sri Lanka's most populated and prosperous province, will go to the polls on the 25th of April 2009. On this day, voters from the Colombo, Gampaha and Kalutara districts will elect representatives to the Western Provincial Council. But what will be the decisive factor in determining who gets elected? Will the people of the Western Province too behave like those of the North Central and Wamba provinces, where war victories apparently had influenced the popular vote? We go to the Gampaha district now, where the economy, development and war are the issues that the people there are most concerned about. A strategically positioned guard and watch post, fortified against enemy attacks, a common feature in the north and east. But this is no high-security zone in Mullaitivu or Kilinochchi. This is in the outskirts of Gampaha town in the Western Province, where bunkers have been constructed to wage a war of a different kind on the 25th of April 2009. They have become the newest weapons in the election battle for the Western Provincial Council. Since nomination day on the 5th of April, many such bunkers have come up in Gampaha, the largest of the 3 districts that make up the Western Province. Rasika and the youthful supporters of the UPFA in Vidyavatta feel they must do something that honours the fighting forces in the north and shows their support for the war effort. Recent provincial council elections in the northwestern and Wamba provinces have shown that war victories have influenced the success of the UPFA among voters. Here in the Gampaha district too, there are signs of a similar situation, but some party representatives do not agree. මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ අපිට විකුණන්න දෙයක් නෑ යුද්ධේ. ජනතාව තේරුම් අරන් තියෙනවා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පහුගිය අවුරුදු 3 කාල සීමාව තුළ මේ ත්‍රස්තවාදයට කොහොමද මුහුණ දුන්නේ කියලා. According to Mr. Ranatunga, it is the good work of the president that people have recognized, and so they will support the UPFA as they have in previous elections. ජනාධිපතිතුමාව ජනාධිපතිවර හැටියට පත් කරන්න ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ විශාල සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේ බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 175කට වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ලබා ගැනීමේ වාතාවරණය තියෙනවා. Whether it is due to battle successes or not, the UPFA is confident of victory at the forthcoming elections. The UNP too seems equally optimistic. They feel they have a good chance due to past shortcomings of the ruling party. I think this is why they are using the war to try and win this election, because they actually don't have anything to tell the people what they have done for the past 13-14 years. The war is being conducted by the Army, the Navy and the Air Force, and it's being conducted very well in the north. And the United National Party has given its full support to it. But what I'm saying is the Western Province election has no link with that. The Western Province election is for the development of the Western Province. So I think basically with the present environment, the United National Party will be definitely be able to win this election. With a population of more than 1.4 million, the Gampaha district has expanded and diversified in recent decades. Its economy is supported by the agricultural, fisheries and service sectors. People engaged in these industries are confronted by a number of issues, most significantly economic. They want to know what relief they could expect in the future. කලින් නම් වීමල ටිකක් තිබුණා දැන් නම් මීට අඩුයි. කලින් 35ට විතර ගියා. දැන් 20 ගණන් තමයි යන්නේ. ඒ වාහන නඩත්තු කරන්නත් අමාරුයි ඒක. සහන මිලට පොර ටිකේ මාමුණා පහුගිය ටිකේ දැන්ටත් හම්බෙයි ඒක නැති කරන්න කියලා හදනවා කියලා කියනවා. මේ හැමුණොත් ඉතින් බොහොම අමාරු වෙනවා ගොවිතැන් කරන්න.
Several industrial parks and a free trade zone are located in the Gampar district, which has been affected by factory closures and a decline in business. ෆැක්ටරි වලක් වැහෙනවා කියලා තමයි ළමයි හුඟක් කියන්නේ. අනිත් එක දැන් මේ ආදායම අඩු වෙනකොට ළමයින්ගේ වියදම් වැඩි වෙනවනේ. ඒ තියෙන ළමයින්ට වැඩ අඩුයි අර මේ OT යනම්ම නැහැ කියලා. ඒකයි ළමයි මම හිතන්නේ හුඟක් කියන්නේ. හැරයක් කොටිම නැහැ. ඒ හැරයක් නේ ඉස්සර තිබුණ තත්ත්වෙ දැන් නැහැ. කොහොම ආර්ථිකය බහැලා තියෙන්නේ. ඉස්සර අපි මෙහෙම නෙමෙයි ඉන්නේ. මම දැන් හැරයක් දුවගෙන දැන් මේ පැත්තේ බෝඩින් කාමර ගත්තත් ඔක්කොම වැහිලා තියෙන්නේ. ගාමන්ට්ස් ඔක්කොම වැහිලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපිට බලපාලා තියෙන්නේ. අපි විතරක් නෙමෙයි පොදුවේ ගත්තාම හැම ජනතාවම නිහඬව ඉන්නේ මේ යුද්ධේ තියෙන හින්දා තමයි. ඉතින් යුද්ධ ඉවර වෙලා මොකක් හරි වෙලාවකට තමයි ඉතින් මිනිස්සු ටිකක් ඒතර තමයි ඉතින් කතා කරන්න බලන්නේ මේ මොකද මෙහෙම කියලා. දැන් යුද්ධෙකුත් නැතුව මෙහෙමයි කියලා. දැන් අර යුද්ධ තියෙන හින්දා අපිට ඉතින් හරි දෙයක් කියන්න බෑ. ඉතින් අමාරුයි. අය නෑ බෝඩින් කාමර ළමයි නෑ බඩු ගණන් ගිහිල්ලා එහෙම ඉතින් හරි පීඩනයේ තියෙනවා. පීඩනය කියන එක උපරිම. Workers in the fishing industry in Negombo are also feeling the economic strain and are pessimistic about significant improvements in the future. මේ ඡන්ද අපි ඒගොල්ලන්ට කොච්චර හැමදාම එක්තර තමයි අපි කියන දේ ඇවිල්ලා කියනවා කියලා අන ටිකට විතරයි ඒගොල්ලෝ. ගොඩක් විසඳනවා ඒ වුණාට 30% අපේ ප්‍රශ්න තමයි ඒගොල්ලෝ විසඳන්නේ. යන්නේ අපිට සහනදාර දෙන්න කියනවා නෙමෙයි. අපේ තෙල් බඩු කියන්නේ අපේ ආම්පන්න බඩු අඩු වෙනවා. ඒ වල ගණන් අඩු වෙනවා නම් අපිට සහනදාර ඕනේ නැහැ. The Western province suffers from problems of disparity in development. While many areas have seen growth, others have seen a decline. In the education sector, for example, several schools have been closed despite budgetary allocations for decentralized development. And it is these shortcomings that the JVP campaign has highlighted in the Gampar district. පාසල් 128ක් වැහිලා තියෙනවා. ජනගහනය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. අධ්‍යාපනය සඳහා දෙන පෙළඹුම වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාට ඒ විෂය සම්පූර්ණයෙන්ම පළාත් සභාව බංකොලොත් වෙලා තියෙනවා. කටුනායක වෙළඳ කලාපයට ගියාම මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බියගම වෙළඳ කලාපයට ගියාම වෙනදාට හවසට බුරුතු පිටින් ළමයි එළියට එන්නේ. අද ඒ හිස් භූමිය වලටපත් වෙලා කර්මාන්තසලා වැහෙමින් යනවා. ඒ ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ දෙන්න ඕන කරන කිසිදු සැලැස්මක් නැහැ. ජාතික වශයෙන් උත් නැහැ පළාත් සභාවටත් නැහැ. The last Western Provincial Council elections took place in 2004. It was won by the UPFA, who took 59 seats, including Gampar district, as opposed to the 39 seats won by the UNP. Many things have changed since then. The JVP were UPFA allies in that election. This time, they have come forward with their own identity. In less than 2 weeks' time, we will find out how people will decide on who they will bring into power, and how far the victory on the battlefield will outweigh other concerns of economics and good governance.